onye nwere ike ịnọkọta sị nna nwanne m daalụghị nne o fifi ị na-eme onye ego one ka akụ a ka eji wee sign ụgwọ na ọwụ na ọ chọrọ ịsign ụgwọ is a question like ọ bụrụ na akụ chọrọ eziokwu ka ọ sign ọ JPac as an ambassador ego one ka ọ ka eji sign ụgwọ karịrị ife ọma niile omegoro ga-eme ọwụ na API na calculator a water that money is not everything sometimes ebe a na-eje ka egwudo ebe a na-eje ka egwudo ọha ebe agagolo aga mana ndị mmadụ ada aghọta ọwụ na ndị mmadụ na-aghọta n'ebe a na-eje ka egwudo a lot of problem ya bụ avoidable except ndị jụziri na ọya maka mawasị na ụmụ ndị chọrọ okwu na ụka onwe ndị ya wụ no matter how good you try to in fact the more you try to be good to them the more they even think that you are a weakling so sometimes you need to show them that na ife happy bụ n'azụ n'ọkwa ọgbụgba ka o ji ya agba n'ọhọkwa for decoration ịghọtago onwe some people ya sometimes you show them that na agwọ emeghị ife o ji wee wụrụ agwọ na ụmụazị eji ewe ke nkụ but not in this particular matter not in this particular matter because Zion refused to sign you as an ambassador because Zion refused to submit your request to Evangelist Ebuka Obi ebe anyị ruru out ego in millions you went and associated yourself with another brand which is by choice anyway but trying to use Zion as a tool to promote that particular mmanya wunya bring it down that mmanya today iburu mmanya ilodo na moto kwuo niile je offload na one supermarket do na Lekki ka ebe imere video mechasa video ibutusia de mmanya nwanne mmanya ngolo na-ebunata be m na-elesi ebikọ ndị mmadụ ọ na-eme njeme video ebe ebutere ihe na park emerụ ngo video ebe offload na my house ịnọlụkwa na-ele ịghọtago ọ bụrụ fake I'm not faking it for anything I have no reason whatsoever to fake it in fact o nwere nke ndị mmadụ kpọkọtara m ana m anụ ụlọ that time with my Highlander na-erute na Abudu moto mbido nyewe m nsogbu na-erute na Abudu moto mbido nyewe m nsogbu ịghọtago oga business is business and all the one he is giving him is for free he's still doing something for him that's why he can be able to dash him money if not he will not let us say the truth Bonaventure Chukwu Debele with people like you ịghọtago people like you wo ndị a nkwuru okwu sị na edewe efi ịghọtago edewe efi dewe ụzọ they will take efi hapụ ụzọ mmadụ nyere endorsement of 400,000 ise na onye na-anọkata at will as somebody onye nke ye wuru 1 million naira dash ayo whether na na-enyere ya ka promote and not zero between 1 million and the other cash and the 400,000 as an endorsement ebiri aka if you want to put it side by side in anyhow which one is better I'm asking you which one is better anyway let me not even say that one because the main bigger picture you got to go the main bigger picture wo or jegwa Evangelist Ebuka Obi fedo otu which na akụ sere na oye eme that one wonya cause problem eji we overlook zie ndị eni obrodo maka 0 bitters or maka 0 bitters nwanne 0 bitters meruru ye enough for him to even carry 0 bitters n'isi buru na ahokugari na the street of Lagos and Aba no bulu this thing jegwa Evangelist Ebuka Obi jegwa na men need ego Evangelist Zion ekweghị eme o wewule ebe aka Zion si wee nyụ nsị na altar now moto mo mebiri na Abudu mụ na my wife will see east na Lagos I na-erute na Abudu gearbox moto m bido nyewe nsogbu because 2 days before na I wanted to service my car mechanic wee gwa m mgbe ọ na-akpọ n'okpuru moto n'ọfụrụ na ọsampụ ka ọbụrụ ka a na-akpọ nke underneath gearbox m kwukpuru ime onwe ife ọ na onye enye m nsogbu ịghọtago ga-elu ụzọ onye kụpụta wee gbakwazie ya mmanụ na o nwere ike ime filter ya da asọkụ
mmanụ ọfụma wee gwa oge si emere emechasịa mbuze moto m pụọ to Lagos 2 days later na-erute na Abudu moto mbido nyewe nsogbu ebe anyị bara n'ime Abudu town ijeru moto ha ka m nọ wee mere akụ Zion transfer how many cartons of Zoro bitters ana m eje Lagos yo eburu mmanya ahụ bunata na Nnewi my PA bukọrọ eje park ya na sitting room na my house mmanya ahụ dị ebe ahụ wee nọ ife nọ na Lagos wee chigakwa back to east wee bido wee sendebari ụfọdụ ndị na-akwụgasị m ụgwọ maka so I know how many cartons of mmanya ahụ on my own tried ile not by ịghọtago I know how many cartons of mmanya ahụ people na try kwa because na-efe awụ mmanya anyị were na-efe awụ ife anyị it's not about money. It's not about money. Onwekwa ife m bidoro ime akụ Zion fụkwa ways o yesi wee patronize him. He will come and patronize and support me. Yes, he will come and patronize and support me. And that is how life is. That is how life is. Man, all na every single thing you na-eme n'ụwa nwere a price tag. Onye the cause of this cartel a na-form. Anọrọ n'azụ na-ata mmadụ. Imagine na mmadụ nwere company chọrọ sign ya endorsement. Iwe ruo unu wee je confuse the owner of the company. Wee gwe nya sign onye ọzọ because na ikekwe na ụna ada work together in your cartel with onye nka. Una anọrọ ebe ahụ na-apapra okay. Why no na anọrọkwa na that Southeast Content Creators Forum as cartel ahụ nọ plan etu na-esi wee nyere VDM aka wee move this campaign ọbịa me na Anambra State. Mana that thing aka aga viral ọfụma na ọwụrụ na ndị Southeast Content Creators, some of them ndị abụ mischievous, ndị belong to this cartel, na ọwụrụ na ha decided ka ha use onye etu ha si ada use ụmụnne anyị were agbasaga etu ha si ada use ụmụnne anyị were chase shift popularity. Imagine what could have happened na ọwụrụ na ha apply the same mechanism ha na-use when they recruit themselves. The moment ha furu Jesus ụmụnde na Igbo credo na nke Summer Best, panic and pala bawogaji ya n'ime uche ha wuru kedu ife ndị a jere ime ji. Lo and behold, within the short time ha ji wee jeshe ebe a pụta something manifest ya n'ebe Jesus ụmụnde nọ. Ha wee decide ya ka ha je assemble ma ndị ekwensu mmadụ kwaizie Jesus ụmụnde ọkwa ije nalụ ambassadorship n'ihe eme ngwa ome ọdụka ya sị na ọ ya eme ha launch ya ife na Facebook. We know all that thing. Anyị ma all that plan. Onye sịrị na ọma ha enwe onye na-ekere muzi na akụnụ mere. Otherwise, we know that is how you people plan to launch ife on our men who are hustling na Southeast. That is the only thing on passing. Igwe Credo revealed a lot yesterday, and I believe 100% if Igwe Credo na-ekwu, I'm telling you, unwelo any single of them nda otoro. Unwelo any single ife Igwe Credo kwu yesterday nda otoro based on the operation of these people n'afọ. Ozugbo no nya ya dey make that video. Onya na eme video. Look at it as we plan saga on Zion Ministry. And the other saga ha plan on Zion Ministry. We fe kana aga on we know today. Ụfọdụ n'ime ha na-emezi ha no ọdụ ka ya sị na ya anyụ ọkụ ha pụtakwa mee 1 or 2 videos. The other small bloggers feel na ha yesi muturu dem we grow because ha pụtara na asị no mmụmerụ blogger nka omegono no mmụme blogger nka omegono no mmụme blogger nka omegono ejido ya n'isi if you na if you just like me Ebudon TV is a young man that is doing very fine. In fact, I can tell you that na Ebudon abụla ego ka ọ chọrọ wee bịa na Facebook. Ebudon with passion for something or gwanam is go look at how I want to add my own value. Na ife do to a na-eme na atakasị m anya. I want to lend my voice. It's not about money.
ọwụrụ maka moto nwoke agbago mgbọ goro moto mara ezigbo mmụọ na-agba ọwụrụ maka kere ife dị ife ahụ ya asị n'ife ebudo ọnụ na-achọ na Facebook nwoke nwekwuru adreesị Ebudon nwere adreesị Ebudon dị more successful than over 60 or 50% of some of the content creators are here na Facebook today before we walk. Now I decided to say okay, we go for the page. Pụta echi niile ewuruzie nya naanị isi na ọmụnyere Ebudon aka Ebudon wee bata na Facebook ma ife dị otu a ma ife dị otu a when I know that he is not there for the money. You can only begin to brag so na ọnwụrụ na ịkpọbatakwalụ scavenger dụkago ịghọtago na ọnwụrụ na ịkpọbatakwalụ onye ọwụgo na-abịa ka ụnụ bịakwa chụwakwa ego n'aka ọsụ trọbụl but nwoke rijuru afọ ọga nwoke wodogwu ka ọwụ nwoke nọzuru anọzụ so ịpụta iwere ụdị ife ahụ bịa na-etu ọnụ and that is ife JPac na-eme oge ọnwụna ọsọ ha ụlọ omere Desi Empire nka look at it. For example, n'ihi Desi Empire aka promote onye somebody na-eme ipromote ụfọdụ ọnọ owo 200 pounds 200 pounds ịnweghọ ife nọ na Facebook wee bido kwụwa ihe. But let us not even talk about that. If you believe na Desi Empire will value ọ na-abịa add to Facebook, you will beat your hand na your chest and say I did it for good. Ọ bụrụ ife ihe eji brag. Or believe you brag. Oh, since you will monetize the ideas of people. Who will be those to Woga? Who will be those lower job? Who will be those change the narrative? Social media and Southeast be on a boiling and I know. No believe zero to saga. How you do when I build their platform. No one about saga na platform. I go only one night military business. I formulate you for saga. Why you through a particular WhatsApp group. And in the buyer info, maybe what I mean back while aka. Then they no here, Nayano here. Or from this same WhatsApp group, Ebanano, they decided, Onya endorsement. Product market. And or wash you for the bloggers. And or settings for the bloggers. Or from the same WhatsApp group. Yeah, or for me the same WhatsApp group. Okay, although now the Korean beaters form a WhatsApp group there. You want to go? The Korean beaters form a WhatsApp group there. Measure this video, Uncle IB. I have a message for you. Uncle IB, I have a message for you. You are one man who very respectful, not minding that we are speaking from different platforms, but the way and manner you are allowing these people to drag you into the mess. You know that non-secondary behind your chat. I don't want to believe that you are part of whatever thing they are planning. And the only way you are going to show people that you are not part of whatever thing they are planning is by excusing yourself from that mess. No, Ibia ka ibia defend diafa okpudofa nkata ha kpara okpudofa epota bia ka ibia defend dia, but you know that what they are doing is not good. You know that it's not good. But I am still coming to your own part. I can now get to your own part because you have started running broadcasts, going into pages. You are going to do damage control to something you cannot even control. You got to go now. It was still na the content creators platform can we plan or the saga the most disastrous one on Evangelist Eziokwu. And since he started seeing this vision about another impending Kogono saga that is coming, I am meant to believe that the people surely plan on the first one and strategizing to launch another one. In a WhatsApp group, Kamado no we something John we see one kapunisi. The whole voice note that they play after that. I was waiting for people na show me. Can them mother na show me na where na one if you no not very bad.
we say and that is for you to see the level of blackmail these guys in people. Oh na ibuison nwirike no na WhatsApp group we kwuo no ye kwu na evangelist ebuko bi tụrụ nwaanyị ime eji ime ogwenya je wopia the person ji wopia nwo anọ ye kwu na JPac mama ke enwuru na mmadụ nwere ike voice with this kind of thing where they are planning. Our people forget so much. Our people now forget so much. We forget too much. Oh, na nda nwere ike no na WhatsApp group. Onye ọ na na-ekwu ife ya wome nke ya ga. Onye ọ na na-ekwu ife ya wome nke ya ga. Have you now seen na ha na-akpacha anya create controversy or propaganda buputa here on a trend so they can be making money? So how many of serious things are you get involved now, knowing fully well that these people are up to mischief in fact, in every single thing you must see money in it. If you don't want to know, go and look at how we have been talking about the insecurity in the Southeast since fish pie, fish magnet issue. They only took, some of them only took advantage of that peak moment. Yeah, man, anything you put about that boy, that it will sell. Any video email about that guy, they watch and then any video within that first day, second day, fish magnet and shall you were bad. Yeah, you were bad. A four. No. That peak moment only on actually take advantage of. But after then, how many of them focus more on the security challenges? How many of them? Do they really care? They don't care. How many of them focus on stress ya more? Stress ya more. Stress ya more in that security challenges in Anambra State. They all disappeared because they have gotten exactly what they wanted, to the point that even no matter ejipaya ego onye on natural ka video gafa na Facebook will call more ubone. How many of them? Okay, Princess Obi Ukeria, drop another comment. Drop another comment. Okay, poor. Drop go one, drop or second one, drop or third one, drop or the fourth one. You see this plausible. Drop another comment and send it out to Cathedral. Yes, every Catholic here. Every Catholic here. Drop, okay. Off you go. Then we'll fake account to Webia. If you image. If you image. If we had Drew Bunisi, or in the name of Finance Shuffle. You know what I go? How many of them? The only thing Hani made na group how a matter of somebody. They will plan on how to go against that person. If like at a point to matter of accusation. If na JPac ahozinya yeme video. No, if edoka top O yeme video. Or no Wagaji yeme video. Or no another person yeme video. Then JPac just in a comment section. Comment ya. Then we use extract from video nga hunya melu we me video nke. All are wonya kulu. Ifini na wo plan. Ifini na wo plan. And then go on. Ya wane ukwifa. Ine deba hana ema ifa meku. Don't worry. One day it will get to your turn. Don't worry. One day it will get to your turn. Okwe ifa neme hakuwe kucha eme apology. Okwe ifa neme hakuwe kucha eme apology. Why will I apologize to somebody for something analyze wafuma? Emakarisia analyze the program by myself. Before me meye ekugo nyubolone imubolone maso na me program gbasara ife do to so time the mother na inbox se mezugo
why are you not running this program yet? Maybe after 1 week or 2 weeks, if I still analyzing that program, every single thing which I will take time to go after it one after the other. Man conviction in what I before I do it. How can you come on a live broadcast to come and run how many hours program on Father Mbaka only for you to come back later and start apologizing? How many things can you make on Facebook or a matter of such interest like Father Mbaka? Yes, I know madu dirigu. All na madu merike manipulating you into doing such thing you did. Who are you? Who are you? You gotta go. All na madu merike manipulating you into doing such kind of thing. What cannot the remaining integrity follow if somebody can manipulate you into standing and running a program against Father Mbaka for over how long? And I run the program. In say, na me they tell you, oh no, mamo, I don't just say something because I am imagining the kind of things program just to make you to believe. Playing on the intelligence of you followers who are following them. Because how they play and wash your head. You believe one of Eziokwu. Now, how many of Eziokwu kahagwa golugu ha emecha aho pugalia? How many of Eziokwu kahagwa golugu ha emecha aho pugalia? Even on kahara had so much energy now. There is also possibility that they may change tomorrow or next. Now, we don't know. But tomorrow, you will see them make a double U-turn. Some of these guys are not real. Some of these guys are fake. If you are following them for entertainment purposes, it's good. But if you are following them because you want to be learning one or two, you will fake the highest one. I'm sorry, because you don't read the handwriting on the wall. Their biggest deceit was exposed the time people that even on a WhatsApp group. A lot of people like Ijele, Shefuo, to talk about the substance of the things they worked on at the WhatsApp group. They now focus on somebody releasing the information. Why are they focusing on who released the information when the information itself is very destructive? You see, they plan. They sat down, plan. They found out that the only way they can promote that drink, that bitter drink, is by coming after a popular one at that moment. Because Nankako Zion, the popular at that moment, they thought it would be a perfect plan. And that is where what we tell you that since time, even before now, the kingdom of darkness is always trying to fight the kingdom of light. You see, a bitter drink owned by Wadibia. You feel one of the best way, always way promote Manya is by coming after Manyanke or Wonyoka. Have you seen? And that is exactly the reason why you don't hear about that Manya till today. But you still see promotion of Zorobitas every day. Every day. Zorobitas promotion ganaga. Or are you telling me that the Manya bagafia? Now the Manya to get benine? Is that what you are telling me? Are you telling me that Namanya had to get benine? Namanya herself go bafia? I sustain the Manya. Because now the Manya will get but the foundation of that Manya was built on falsehood and lies. And that is because they allowed one man to come and deceive all of them. Oberivuna, Neji Saga, achieve everything. The fact that now, because I took time to watch his live broadcast the other day on Agba
Kelafa, Palace of Justice. I took time to watch his live broadcast. In fact, in the Munahano, na shop that day. Now some here, Ezugo. Even he devote time on it. I took time to watch it, and I saw the bitterness and anger in his heart that na Palace of Justice state the obvious. If only even those people who refuse to tell you that truth, they are lying to you. The major force that is causing the division between both content creators and our polity, not polity, and Southeast environment and Facebook now, community and Facebook, you are one of the key instruments of that division. Do you want me to outline it to you so that you will know? Can you any part of Ife Kosugo division among Gundibo na Facebook and no at the forefront? Tell me one. Tell me one. Bakine Motu. Yeah? Bamutu Uri Ife Kosugo panic na Southeast Edo involved in there. Tell me one. That yes, somebody who started doing something years before. It is true, but what legacy he developed? And I can tell you that your legacy as a blogger is a bad one. I'm telling you the truth. Okay, I am telling you this truth now from a place of love. As far as blogging is concerned, you will bad record, and you can actually do better now. You can do better now. Look at podcast Imepelu. Look at podcast Imepelu. Yambaba na Dunudra na podcast. I have not really watched Ebonison podcast for once. I have not watched it for once. The only part of his podcast anything that has to do with podcast the day Eziokwu biarade. I did not even watch to know if there is an interview, but I just watched when Eziokwu entered the place, you know, all those settings and this. I've not watched a single podcast. But I've gotten opportunity to see 2-3 of the ones put out from you. So if you opened a podcast strictly into interested na people who will come and talk against Ndoka, what are you doing? Maintaining peace? Maintaining peace or what? Nanke Yambaba will allow you to, in fact, Yambaba will ask you a neutral question. In fact, Yambaba will ask you questions based on what you represent on Facebook. He will not want to use question to shift whatever thing you are doing. I know that at some point now, plan or something official from car plan. I guess into real estate and realtors. I for that one or backfire, and they believe in Nakanka backfire, not adjust to the way better. But your own. So if you na chokona podcast, saga in disguise. Saga in disguise. You are a vital factor to the division or go disunity. Na Facebook today. Go and check. Kemalo. Mbatole ebunu na nke akwa. Imacha na this boy tole ebuna. Pụta na Facebook na-ekwu na atọ ebunu. Pụta na Facebook na-ekwu na ndị ọbaka amachi the guy anya na atọ ebunu. But ịma na atọ ebuna. You have to wait until mgbe a little kind of misunderstanding between go na akwa. That's when you came out to say na akwa machakona atole ebuna. But you were there standing for him. Are you now portraying yourself to be a person of truth? Or is it all about your career? What will be your life after Facebook? I'm asking you, what will be your life after Facebook? It's a question that I'm asking you. Madam, not the question you provoke. Well, I know now the video name, I'm doing it more like mana
Amana, among those content creators form this cartel. You are the Oga Patapata of them all. You are the Oga Patapata of them all. It was your video that made Ndudo Gashi to arrest Onyeze Jesus today. Because the moment that arrested Hanalakwa, you took it upon yourself that Onyeze Jesus must go in. In fact, after arrest Chalakwa, video only Ekehit, Onyeze. You will continue making video until the day they were arrested. Izuike. Now, after then, it all against Ndudo Gashi because na imalo na yeji akwa longer than Onejiri. Now, where you are trying now to push for the release of Akwa, yesterday, you started rolling Mampas man in. Now, this is how things work. This is how things work. My dear, if you are fighting for something, your eyes should always be on that ball. Everything around that thing in a fighting for, if it is a genuine fight, should be made to reflect on that particular thing in a J4. Any message along the line, ya biakwa dispute with the result you are expecting to see. For example, let me give you an instance now. You are saying that since governors juwage de akwa, no webo any if a government goes lie, even though na the count charges government level against them, they've clearly written, we saw it, that this is what these people are facing. And some of those things are not billable offense. They are not billable offense. Let us be honest. Matters and cases in Nigeria are billable offense. And that is one thing some of you don't know. And the issue of Etonto is not a billable offense. It is not a billable offense anywhere. Let me be honest with you. So, you saw the charges leveled against them, but you decided to join or to sponsor the movement that na government Jifa without showing you, because they need to show you are the judge. Go ya judge the matter. They need to show you the evidence against these people and not reading out the charges against these people to you. If you now your sole interest in Akwa is now making you to be contradicting your messages. They are not adding up. You, in the other way, you are trying to tell the government that na Akwa, I know you are talking about Akwa, but you are also indirectly talking about Onyeze and the Ekehit, because government cannot just release Akwa without releasing Onyeze and the Ekehit. So you that raised an alarm, remember where it started. Akwa was arrested. You raised the alarm. If Akwa neme with Onyeze na Ekehit neme. Ekehit and Onyeze was arrested. You started raising alarm now that no one evidence about Akwa that they should release him. Contradicting the first one equal about Onyeze and Ekehit. Meaning that indeed, if government should release Akwa, because Akwa was arrested based on what we see on social media. That was what led government into investigating deeper to find out whatever thing they have found out on social media. So you raised an alarm for the arrest of Onyeze and Ekehit based on what they do on social media. You now come back again trying to tell government that social media are amount to anything. Now the same thing he raised the alarm for. N'ebe Onyeze no, na Ekehit no, afukwa n'ebe akwa no na social media. That if I have enough reason to hold them, because the government is supposed to go CIA, no one afla anu mmadu, no one nwere ife afla na-eme, si go CIA nya go se nka mfo n'anya, no one no nwho any of such thing na-eme, si release ye Onyeji. This is now the same you again, who is instigating the government again now to go and arrest Mampas man based on the same social media. If I may go say, have you seen why I said that
You are part of the disunity among ndị Igbo as far as social media are concerned. You are now telling the government to go and arrest another native doctor when you are sure, you are convinced that Nanda arrest got already. According to you, the government they provide any evidence. Arrest her. You are now encouraging them again to go and arrest man past man because you don't like him, because he is not part of the people they like you so much. Okay, okay. I think you have overstayed your welcome in this page. You can come back with anime people ogologo on a page. You got to go ndị mmadụ nwere ike na-asị m block onye, but ana m enye people eso m na onye na-enye people ogologo on a Facebook m so ka iwekwala onwe ugwu. But when it is obvious that you no longer attack the topic, but you are after person, nya mpụtagoro echi niile kwuo na mmadụ uwu ọmarịcha nwaanyị mara mma ya sị na mụ onye ala. You got to go. So olu ha na that level amara m na ala ya aka go nkụ akpọpụ ngo n'ụzọ ozugbo. You got to go. Zikoju, am I standing up? If you only done an oche balance or offer, and I say go and sit down. Yeah? Am I standing up? Yeah? You see? Let us tell ourselves the truth. Ngoma ne because no na caught on the Zion. I want you to understand that you are just supporting everything only because of one particular thing. I want you to know that. Tell yourself that truth. And you will go after him. A lot of people did it. That is why India said, my followers, you must not follow me because of one thing. Yes. You know what I represent in a Facebook. And the Omekwa maybe highest thing. That is why now I say it on my Facebook page. When I know that a lot of my followers, those people who follow me, that a lot of them love him, it will not stop me from saying that truth I want to say. Now, when I made the video again yesterday commending him about the movement he made in terms of the insecurity in Southeast, a lot of somebody guru or the same person in a kuna guru where's reply here where's here or will if or Joe Melumekuna almost if or Mekuna. That is not how I practice my own blog. What I go? So because of I can tell you that what in Ife Billy Nyawa majority of them manon de I we know them. Oh, because of Ebukobi Jise, Akozayon Jise. So automatically the whole people follow Yase, Mbahon Equili Zion and the Akozayon. Turn immediately. They now became his friends. Go. Mana, he analyze you one-on-one on Facebook. One-on-one on Facebook. Has it shown only can you say na only difference between fans and followers. For me, Ezugo, I am working on building a solid fan base and not getting followers. If I am interested in followership, I know what to be doing. Followers are Hanabia. But when you make your program to be as real as ever, not minding the ego of who you are stepping on. Before you are there, they like we can follow go because you are not there to romance the egos of some people. So it will help you. When they so you know a greater percentage of them who are more like your fan base. Fan base is not the same as family. Okay, man, fan base, they are more like family to you. They are the people you refer to as
Facebook family. Nda wunde ya be na inbox o say na manezugo na broadcast email na how like hokwe. I get that a lot each time I talk about video. I get that a lot from my followers. You want to go? Now, you see, Anako Sugari trouble. He has now started scheming now because of Nejiawa. Now, Soludo suppose must you use one pass man as an example? Why can't you say that there are other native doctors that are doing the same thing? Kerife marriage we pick on one pass man. Why did you pick on one pass man in particular? Citing the fact that no now vice president na club akwafa. So now, does it mean that government should now go ahead and arrest every single member of Club Aqua? I want to understand where your message is going. Are you saying that Aqua is the only person who innocent the government here is? You are pushing for the release of somebody or people who government arrested already, and according to you, government do unable to provide you with the evidence in backly the arrest of those people. But you are there again with your scheme of instigating and manipulating people, pushing government again to go and arrest Mampas man. Now, let me tell you something that will show that no JPac Merifejuwe arrest Onyeze Jesus. Yes, we all shared that video because we also wanted government to look into what is happening. We shared it because we made videos with that particular JPac extract because no government where go and sort out these people, and somebody like me be happy that they are being sorted out. I'm not even talking about reason any of them. They other go government will have something look substantially there. Hold them so that other people will learn. Because indeed other people learn. That is why you finally made you with that talent here. And then I go focus or go focus on a security work. They have hubs and mission. Bido new motivational speeches. Bido promote with their hubs. I hope that their talent will. Onwe video post through maka Soludo yesterday. Ebe Soludo na-ekwu na onwekwara nke sịrị I'm father of all the mens. I'm father of all the mens. Na ite nke a with 100 million, ite nke a with 50 million. Ijowa. Did you hear what Governor Soludo said in that particular video post yesterday? He said, where he was talking about Nkemwe and Alona Hotel. Nowhere. Why no you being why you get? Now, we say, na nkesi ni the one who put 100 million, the one that was the video he posted, and they also calling out Onyeze Jesus about Onya wunye melu na arrest Onyeze Jesus, and the more they make her, they believe no support to government in fighting insecurity. I believe na arrest akwa ye meye ko move away from the ordinary, even though na akwa wenye, even though na akwa wenye.
Even though now you are repeating the same thing. Maybe Mampas man no. Now my question is, who are you? Who are you? Like answer me. Who are you? What do you believe in? What is life to you outside money? What is life to you outside money? Yeah? Outside money. So, because na government is the best way for you to fight for the release of Akwa is by pushing government to go and arrest another person. When according to you, government does not even have any basis. You keep coming on Facebook to tell us, Asina na Achundo Okite. Now one na support Okite. But what is the difference between onye Diego Jegolo Okite and onye Diego Jegolo Livoye? You are neither here or here. So, all na no difference between onye Diego Jegolo Livoye and of course Prince Kelly, who says that onye say Jesus deserve to be arrested. I am talking about JPac, his position in all this. That is what I'm talking about. I must support or arrest 100%. But I am talking about somebody who keep running around creating trouble, who doesn't even know what he stands for. If truly that na mmadụ iji ego jegolo Livoye, na mmadụ iji ego ejogbo Okite wof ife, why are you still pointing out to government to go and arrest Mampas man? That is the question I'm asking. Have you seen? JPac activities on Facebook is based on honor like you. If he doesn't like you, you have a problem with him. If he doesn't like you, you have a problem with him. And according to Ifeke Palace of Justice Ikulu, he is in JPac Choku Dodo today, Udado. I can tell you clearly. Ochoku Dodo Udado. But Oyekwe Kudodo. Look at another Ifomelu. Look at another Ifomelu. Eh? Okay. Kelechi. Drop another comment. Okay, by accident. This guy, you see, they exist. Drop another comment. Can we block? Okay, but by accident. Emahona exist. Drop another comment now. Can make it if you exist to you. And say to a feature na your Facebook profile now. Drop another comment. I'm waiting for you. Comment again. After maybe my top fan yesterday. This guy every day you come talking a screenshot on him. Somebody will see top fan. But you are talking about somebody nonsense. But you are a top fan. Ibuko badge. Top fan name. Yeah? And what I go? So that is exactly what I'm talking about. And when you do biakwa na your broadcast. And when you do biakwa na your broadcast. No look back again. No kapukwa another blunder. Blunder which I believe that it was planned. Because it did not go anywhere. It's because it was talking about it. Otherwise, it will go. And that's why address you won't hear it anywhere. But I'm calling it we know there are some mischief here burubia emissiono kono go nka no fail go man nka ifo very important and necessary to address. We will address that. Ama na ife ahụ nkata go na enyere ndị ụka kpara akpa unu kpara ya akpa
and enye ndị ụka wee buru the matter wee pụta. I can tell you that na 80 or 90% of ndị ọgwọrọgwụ ndị fada. He even said no ndị fada. He knows why he did not say Mary no ndị ụka or no Christians. He made mention no Muslim ndị fada. GM adoration. Ndị GM adoration. You got to go. So the question is now, why ndị fada and not ndị pastors like they used to say? Why ndị fada ndị GM adoration? Because na na ndị na-eme adoration ndị fada. Why ndị fada and not pastors? The reason why they chose ndị fada is because na-enwego controversial issues about fada jikosi fada jigarese on Facebook. So they wanted to key on that already existing one to create another controversy that will make them to eat. I want you to understand how Facebook works. I understand the game of man. And that game, JPac, GAC, the moment I disorganized that particular plan, yeah, you will hear him now saying Facebook no longer pay me. Yes, we know when Facebook stop being too. Go TikTok now. You want to go? Go TikTok now. Because I understand your area of eating. I will put that. We may be the greatest nightmare of JPac bloggers like us coming up. Oh my, if I may, oh man, God just raise the eye at that particular time. Me, Joe, a lot of us, when we came out first, hatch and I was but as time goes on, they realize that now you're supposed to allow her to grow like this. I remember when he was making reference to me. Na macho hoko na kama mma bia ka enyelu m aka. You want to go? You want to give an agwa? So now, why did they use adoration at the day, Father? It is because now currently it is no more about Father Mbaka changed the narrative from Ndomena na Ndoka. We bujezie Ndoka na Ndoka. So n'ime Ndoka na Ndoka, it is now about layman, which is the brothers, and the father. So being a father awona onye father, if a father and the father, they decided now to take advantage of that to sell that message. Now keta can we kuku ya no we ma no nwere ozi for because na o luzuru ife o ji we de ebube. O nwere ife nwa ikuku ji we de ebube before. He lost it. And you as a blogger, I keep advising you people, don't lose that thing iji we de ebube. When I came on board on Facebook, I met Nwikuku. I met him. Yes. Even though na contrary to what he was telling people, he was the first person who contacted me for a reason. Before Mecha we joy something about one person who cannot monetize the account here. I have a Coco account. This Empire is here. It is this Empire that always call me Ezugo. What is it? Ezugo. Go money. Ezugo. This is here. Oh no, here she can say that. Okuwe kuche. You say even nase. You gotta go. John even nase. You gotta go. Now, we kuku we buo the video. We say JPac. Na nde father na ewota 1 million na nyanwa yetiku ego. Mechakwasịkwa na another father wotara ego. Na ọwụ na na-enyelu ndị ụka kpọọ. O nwere onye dey something. Yesterday was Tuesday. And you see, thank you. Na ọwụ na ndị ụka na ọwụ na na-enyelu ndị ụka kpọọ afọ otu father ọgwụ na ha yenye millions of naira. That message did not fly more because no when ndị a na-ene anya ka ha tie ọnụ na diokwu etie ọnụ na diokwu. Ọ ngwakwara another message ya fly anywhere. Ị ghara ide eche na onwe ife anyị na-eme. Onwe gap. Ịghọtago? Onwe gap I na-feel. You will not understand. But you decide you as a Christian felt that we are no more filling that gap because
we told our own Father Mbaka the truth. Therefore, we are no more who you think we are. We are no more who you think we are. Because na the same message Matthias Eziokwu IG aga after him. Na the same message Father Oluoma who haile mgba ahụ IG we address Father Oluoma na akola ya aka. Na the same message Father Angelo na-ekwu IG we na address Father Angelo na akola ya aka na asi ya right on. Na the same message Father Kelafaya, somebody should talk about for that other Reverend Father. Somebody should tell me for that Reverend Father. That one do very young. Somebody they room after in a comment section. Father here today for somebody they room after that Father in a comment section. Now the same message that Father Neku I Gina Juena address that Father in a kola yaka. Now Father Mbaka butekwa that same message I will address Father Mbaka. We will now problem I will. We will now commit go the highest blunder, and because of that, Father Kelvin Ugu. Do you know when even people were addressing Father Kelvin Ugu? No crime man I committed there, no, because I believe in Eziokwu. But the moment I address Father Mbaka, Mwikuku decided to lose his glory because of Father Mbaka. He lost it. Today, he is no more relevant. Yes, he's no more relevant, and he knows that he's no more relevant. And that is why, when he was talking about Ifa and Enyerondoka Kurumakande Father, he did not go anywhere. But maybe he did not go anywhere. He did not go anywhere. That is how much he will know that he has lost it. Because that guy is very active in addressing Matthias Landotwe. He was so active. At the page here, very active then. That was when he was doing fine. Because his message was going far. Until such a time, he decided to lose his voice. Now, since you lost your voice, what is happening? You now make a video addressing 5-10 people. Does this serve its purpose? If your purpose here on Facebook is to pass message to people, can you beat your hand in your chest now? Whoa, that this is what you are doing. Sometimes you try to go and blog about random news. Have you asked yourself, is this what you are called for here on social media? Everybody, Igbo Channels TV, I agree to. Everybody on a Facebook and will refer to called for. The same thing with me. It will not go anywhere because you have been called to do something and you are doing that thing and you are doing it perfectly well. Why will you want to do another thing? Yes, I used to think that any endorsement, but at the end of the day, I got an endorsement, an ambassadorial deal. Na mwako ega kwuru fodu n'ime ha na 3-4 ambassadorial deal ha jeru no nwere ike oluhori ega kwuru m na ofu nke njereje ofu nke nnone o nwere ike mgbakọ ụzọ ego 5 or 6 akwuru ha na ụfọdụ na 5 different ambassadors ha je sign gosi na Facebook oluho ega kwuru na 1 njereje nka none oluho 1. So, that is to show you that anywhere you are, whatever thing you are doing, if you don't want to give me ambassador deal because of what I represent, keep it. I don't need it. If you understand what I represent, if you understand my value, if you know that this is what I can do, you will ambassador deal. I take it. Man, Ezugo change from the Ezugo. I came here for a reason. I have said it countless times. Obosin decide to pay Facebook. Wo na comment na page say Matthias. My voice had that head. I feel room now. I need a platform where I will sit down. Or many people will be listening to me. That is why I make more of live videos than he post to normal video.
because I believe not in making live videos. More people will hear me. Waiting for so when Kuku lost his glory because of a fight he took upon himself, you think that na so called because now somebody a message do destructive to the kingdom, and we decided to address it the same way we are addressing others. Now, if you now that particular message is enough for you to lose if you were there. Imagine if you na-ekwu maka ndị fada na na-enyere ndị ụka na ọnwụ na-ezugo na-ekwuye iji ụwa na-ekwuye ebudon na-ekwuye Igbo channels, call them. This is a lot of us. And we new sheriffs in town. Even JPac had a move for the video. They are looking at how they are looking at us because how am I in all the catalyst now? Let's speed up the reaction. You can never underestimate what we are capable of doing. You are doing that at your own. We have humbled a lot of people to their knees. I confirm you lost your voice. Your voice is very. I want you people to send this message to me. Your voice is very powerful. When I came on Facebook, we were having a nice interaction, addressing these people. In Nokata, all of a sudden, even Bahado Matthias, he came out to come and patronize the Eziokwu by wishing a speedy recovery. He even said, a lot of people who call themselves Christians and you wish this young man bad. Blah 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 blah. Yeah. Who are you patronizing? You are patronizing those people who don't want you to exist. Have you seen what they did to you na your page? And it's not as if they reported your page or they did anything to you. It is because you lost your voice. You lost that message. People were interested in you. Email 100,000 followers. Don't you know that the greater percentage of that followers followed you for a message? The moment you change that message into something else, or less into comedy, has okay? I know la homola. On if we fed JPac na page CNN. On if we fed JPac na page CNN. He even told you last time na Facebook has no him with any ego na Facebook. On Apple TikTok. Of course, I na shocking the Apple TikTok. Ebudon. Ijowa, get ready. We are going into TikTok. Get ready. Send the roses, send the lion, send the walk. Send the apple. Send the apple. I so had na TikTok. You want to go? Get ready. You want to go? We are going to TikTok. We are going to TikTok. Get ready. You want to go? He lost his voice today. We kuku may video, may post. If Obi-Wan no be Eziokwu. Global TV. Many of us followed that guy with pure heart until he started misbehaving with JPac and co. He lost Ifoji Wedebube. Eju Eketo say na report on account. I report one account to give an report to him. I report one account to give an emenkem. Ajo Okiti kwuo no nya. But e mahona if he name we sustain your growth. E can eme ye. Which I can tell you that it is the problem JPac is having today. JPac JPac 100,000 views, 150,000 views before mbata na Facebook. But today, mona JPac putakwa ya na so views. Onwe page nke na he make it to post video na gato. Mana before ma ku ife na-eme. You keep going back and forth when your message is not consistent. People should be able to, even in comedy. In your cash out, when they comedy on eme, only obodo nwere udi ọ na-eme. Ogbuefi I go talk nwere udi ọ na-eme. Shifimo nwere udi ọ na-eme. Apa ma ha nwere udi fa na-eme.
Prophet Royce nwere nke ọ na-eme. Onye ọwụna nwere area of concentration. The moment you lose ife ahụ iji wee dee ebube na that your area, firuzie ka ije mebe another one. Ịma na ebe a ka igburu onwe. So, can you now see the forces? Can you now see the forces? Look at the video. Omelu maka ebube Monso and the evangelist Ebuka Obi na Fada Mbaka 12 hours ago, 1,100 views. Eh? Oh, you buy your page by your own self. Yeah? Then came 2 days ago, 233 views. Yeah? Then email Ifedima upon name match the 2 pages together. Yeah? Then came 2 days ago, 632 views. Yeah? Upon name match the 2 pages together. Then email self na ijuwe wishi na yuku 30th years anniversary 1,700 views. Where is that glory in Juwe Malo? Eh? Where is that glory in Juwe Malo when I came into this social media space? You can still retrace your step now. And your page will 101,000 followers. 101,000 followers. Chia back to when you were still Wikuku. You just marry feed mba Wikuku make video ye pia. That is who you are. You cannot wear another garment. That is it cannot go anywhere. Go and carry that oko ibu mbata na social media. Onwere oko ibu mbata na social media. God will design logo to attack a particular kingdom and not the kingdom. Look at what happened to Onyobodo. Do you know that when I made a video about 3 days ago about Mamu Mushu, nke ahụ mmelu ebe mkwuru na Mamu Mushu matter almost ended the career of Onyobodo. I went to the 2 pages of Onyobodo on school SP Kogono and the Onyobodo Gonodo. I went to those 2 pages. I cried. I said, this is what happened to people when they leave what they are called for and they start going into another thing. Onyobodo lost it. Career ye. Maka even the way na page ye una no nwere onye dere nsem Ezugo. Do you know that Mamu Mushu's case ended the career of Onyobodo? Na keta na Onyobodo uzira isi ya ka ọ na-elelu. We say the thing we bia na my mind. No kwere Eziokwu. No tekwa na mfudewelu Ifedima Onyobodo. Weje na pages here. I went there and lo and behold, unless no school another page mama ho. So Kerife JPac mwoko before ongonya mo JPac mbo. JPac drop video. Fia. JPac mwoko before. Ebubeye na achake. JPac no kata wulaka ye. Wulaka ye. Buy into something I don't understand and how he is enjoying it. And I mean with peace of mind and make a video. I can tell you, make a video and I mean with peace. The kind of peace of mind in the na video na social media. I mean with peace. With money or without money, I mean with peace. Do you know why I have peace? I can address you next year about the video made last year. I'll face you because someone made the video. You gotta go. Now, when you are now inconsistent that you will deceive millions of people with this message, he change the message overnight. He made a video about Nkende Fadaho. JPac. It did not fly anywhere. People did not hear it. That is because you now lack the voice to speak about such matters. But but my message has never changed. My message has never changed. You were facing Ndotu Matayas na miracle adoho. Na miracle. Because of course, your spiritual father and a miracle na adoration here. Now, your spiritual father she got a confirm na miracle and a mezi warenji.
Ishe nọọsụ ọsọ nke Ebuka Obi ka ọ na-ekwu maka nke Ebuka Obi gboro arịnji nke nye nwa nwekwa na arịnji. You now went and supported your spiritual father because na he gwara ya eziokwu. We did not insult him. I can't see somebody like me saying that not do fake or ikwu na anything on a made do fake. I only use his message against him. Ịgbapụta sị na ya mere alụ, ibuzie doctrine, ichefuo na all along mmenalụ video maka Mbaka before that. I'm not a Catholic, I'm an Anglican. In fact, the only matter about an Anglican priest that has ever come to Facebook, yeah, the only matter about an Anglican priest going to Facebook the time Father Chaloko Kulumaka, Reverend Chaloko Kulumaka, Kulumaka matter of Father Mbaka, and it did not even go anywhere because I can tell you, Anglican ain't no time. Anglicans ain't no time. That is why when Evangelist go be jealous South Africa, an Anglican priest received testimony. Did you hear it anywhere? Man, only know a Catholic father. If I meleba, he anu yo na afio. One day, and Anglican ain't no time. Ebi akachoke na. Ina ha to meet up with your obligation. Na kujuze ina ku. Watago na maki attendance go. Onwo ku fe gbasalo ha o. Oboso ka icho he bi o kana St. Mary's je we bozo. Even the Anglican do interested na ewo je risowu ya je gere ozioma. Watago mana do up to doing your obligation to the church. That is all. If Anglican church is interested na je gere ozioma he gelu, or if I had interested na. So that is why you will hear less stories about Anglican this, Anglican that. It's more like where you worship God freely. I come out in a Catholic church, but there are few elements who are trying to make Catholic church to be more bogus now, as if now they will more than worshiping God. All few elements they made on Facebook. What I go? So that is how we could lost his glory. And I used to have 1 or 2 conversations with him where he was advising me on something I will not mention here for reasons best known to me. And he remembered exactly what I told him. When Zakido Nejuno, I'm on Namoto, Zakido call negotiate the second Niger bridge. It was a phone call that lasted for over 1 hour to 2 hours. We were discussing about something. And I was telling him, brother, look. I was telling him, but he never knew. He thought that is the way. Now, today, look at what is happening. Let me tell you the truth. Facebook is not paying me. There is nowhere in social media app that is paying me. But my personal relationship with people, as far as Facebook are concerned, from my Facebook family, has given me much more money that JPac can never make on Facebook. I have no reason to brag. Now, but I am telling you that ego Facebook for 7 months can come from one good will from somebody who follows your program. Yes. So, kerife na agbaghariziri na ka m wee pụta ọrụ ọ ka m wee mee ife aka Facebook ka m wee nwee traffic eji eje ebe chụọ ya onwe traffic eji eje ebe. If you know your area of strength, no matter what you do in this life,
Never you leave your area of strength. Never you leave your area of strength. Hello? 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 No, don't have speaker. You want to go? So he never knew that he was losing his originality. And that was where, when I came on board, Eziokwu na JPac mgbe there was a time he kept up the moment o luzuru ife ahụ o ji wee dị ebube. O wee bidozie bikasịrazi aka. O bikasịrị aka. Aka ahụ o bikasịrị onye apịnyụrụ brand ya tata. O nwere ike feel, I get advert, I get, what do you mean by you get advert? That is still to confirm the fact that it is money. And the only will not go. You cannot say the truth because you will follow a trending something just to make that money. You want to go advert. Eh? Advert. I should want him advert. I remember advert. Now you make a time. I cook now you see. You want to go, but let us not deceive people. I know that there is money in Facebook, but make that money knowing fully well that within your conscience that you are not deceiving people. Do a part sure now within your conscience that you are not deceiving people. Let your message always find a way of falling on top of each other. You can't mislead people for 3 months only to come back again. And they won't even know JPac. I don't hate him. I hate you now. Hate the guy. I hate you the guy, and I have no reason to hate the guy. But the mode of operation, yeah, I like it. Look at the wedding. Yeah, I did my wedding when on Facebook. I made wedding more on Facebook. You want to go? In fact, throughout the planning, which year they are on Facebook, a lot of people are more than plan my wedding. I only told few of them that different one and then those of course that different came, but I'm a lot of people. I told Waja, I'm a lot of people. They are willing to come to my wedding, but I did, and you want if but why can't you look at it this way? I like it. Every opportunity ndị mmadụ na-anụ ọgụgụ agha ọ mgbe o ji wee shọpụta na that format akastigo achọwazi another platform. Ordinarily ị ka abịa mere onwe wedding nwụ ndị mmadụ afụ how na wedding nwụ ịghọtago afụ mana few days, few weeks to your wedding, you have already started looking for controversy with the wedding. Innocent wedding no way. You will do the wedding buputa. Can the madu no akwo maka wedding? Okwani ya butere na akọwala ọnụ kọwa ọnụ na wedding nwo nka na ife na-eme na ụfọdụ ememubeghị n'ụwa ha na ndị ya abịa wedding nwo na flight adawana from nowhere na ụfọdụ ịghọtago. You started creating controversies again with the innocent wedding ndị ọzọ na-eme. Lot of people make a wedding na very happy with their wives. You book a wedding few days to your wedding nke igbekere dopụta as if igbekere do jikwo wee yiri isi agụ wee jemifa. What of ewuru na unu ekwuho na isi agụ ahụ igbekere do yi wa should be wedding kele onye ya ma ọsọsọ wedding nwoke a yi isi agụ ahụ ụmụ ndị ji eje ọda mmemme. What of ewuru na eje okwu na isi agụ akere do yi. No. How are we supposed to know? How are we supposed to know that na isi agụ a onye ayi Facebook we feel people ayama? How are we supposed to know
that na akwu no ashebi wedding we will not know. But because you enjoy controversy, yeah, because you enjoy controversy, onya patalo me allow kwalia. Look at from WhatsApp group where she be a booster voice note, a booster voice note, a booster voice note. Yeah, man, innocent wedding now. Igbo channels. What was innocent wedding? Oh, innocent wedding. No, ilumwe. Okay, me ilumwe wedding. People will talk about the wedding. The wedding a trend. The angahaga. One of the celebrity wedding. Mana omeluye, a lot of people with you be ilu maka the wedding. People be doing bad things maka that wedding. Eme munkem private. Aso ni wu no na yeme nke private. You want to go? Aso ni wu no na yeme nke private. But melu mwe wedding na puo. Melu mwe wedding na puo. Okay, kelafa ya. Top o lo chalu no ye post une innocently. But onye ya wowo nyawo a blogger no do you know top o post oye e wori chokwa nya oye ejikwa ejeku okwu omahifo ye mo say look at them for people who are saying that I am this can you manage to build this kind of house ndo made we go siwazi egwu na alu efo onya na okwu ekwe n'afọ so ghọta na ebe nwata na ebe akwa alụ aka nne ya no hoye nna ya na ebe ahụ mana ebe isi ya imetare if adro common among if go ebe ndị bini content creators na-eme brother Mike ha na-eme anọgụ ego ka ha ji akparụ in an entertaining way. The same thing with content creators nọ na Lagos. The same thing with most of content creators who do based in Owerri, Imo State. But more with content creators who do based in Anambra State. Kitty, anano. If I suppose he woku or woku, a way Wagido saga, we mecha wedding. Wagido saga after Emelu wedding. In fact, saga about a wedding, I have Wagido saga. One saga more than 5-6 months after the wedding. Saga about a wedding, I lead into the biggest one involved Logishu in Jaka. Why? Content creators also J China, J Egypt, J may travel, battle onwe peacefully. If ha plane, lu ha Egypt. Eya Egypt. Eya Egypt ozugbo. Inole ba ozugbo kowegudo okwu na ụka before isi Egypt wee bata adogidoro okwu na ụka du na Egypt ijele eje how many months ga ekwadokwa jere China. Ilukwa China lingolo hakwa n'elu container na China egbapụ kwakwa okwu n'ọnụ wee bido kwakwa na China wee gbarụkwa saga China ijelu wee bata ogunu nenu onwe unu ana akpọgụ for nothing ongu na recruit and ebe ọwụ na enwere a content creator na Southeast onwere okwu na abụ ịnọ there kiri ife kpatara na akwa ọkụkọ anyị kwurie den na akwa ọkụkọ nwe koro ebitas anyị kwurie why was he hidden kiri ife kpatara ide agụrụ eri na nwunye ji wee do fishod kiri ife kpatara nwunye ide agụrụ eri ji wee nwunye ide agụrụ eri emecha akwa ada broadcast for that day mbata na live broadcast otu kwuo n'ife awa aka JPac ka nna afọ were aka onye ọzọ nna afọ aka enwe ka m furu n'ofe mmadụ gwara ha menu broadcast ka iwe bido ebe a emecha the broadcast wee fụ na forces do too much. Forces do too much. That propaganda about Zorobitas and the Akosayon failed woefully. All know ka yesterday or ka fly and oblozi katata or tata. And that is why Ojuwewu in this generation go get without justice. Because we know on those days when their conspiracies used to go on the highest ever,
ife na-eme. But thank God na kita na a lot of people lend their voices to Ogechi. People have seen something. The mmadụ will stand there, will lend their voices for Ogechi. So they never knew that no matter how they are making it for Ogechi na-ekwu, ka ọ dụ ka Ogechi gbuo na mmadụ na ndị mmadụ na-echetakwara ha nke ha kwuru. Onya ahụ na-efuru n'okwu adagide daa na police from police ebelu Ogechi from Bevedima okwu ebiboho. That is the generation I know. So if you are still practicing that kind of blogging, we don't follow Matthias because na ye or yasi or na yacho. But if I dey follow Matthias who based on if on no asio na asi no no. Mazi di bia wo ase on asiri nde baye. Ihe de wo ase ha na asiri nde baye. O ife ai na ekwu. Obi nwanne happy ya no onidiri ime onye nwo, onidiri ime onye nwo. Ịghọtago onidiri ime onye nwo. Mana video ahụ o mere nya ahụ egosi gị na no nwere onye ọwụ. Ogosi gị na onwe onye ọwụ. And onye ka ndị shock and nwolu opportunity a wee gwuo na ụmụnne m. No matter how they try to bring in Ebube Monso into this matter, you people should never make that mistake. That is not the area. That is not the point. We shouldn't deviate from the point. Yeah? So the moment Hayeji Uche Austin ọwụrụ enemy may inherit. Onye ka ewu nwere onye ewu na ewu coins ayi ekpoga ka agụ ego. Ọwụrụ ngụ the enemy may inherit. Onye esibege ejebe onye. Nya ọnụ kata nnọọ ọwụrụ ngụ enemy may inherit. Esibege ejebe onye. Jụọ onwe ya ajụjụ a. So, my message this morning is that Uncle IB, Measure broadcaster, I will come to you. Uncle IB, onwe can see we malo as a person. Onwe can see we malo as a person. Ekwena ka this group of bloggers kwe wonoko. Ọwụrụ nọ ngụ onye isi Southeast content creators. Ghọta. N'ife ụlọ ya dị emewu onye eme ife ọjọọ agwa na omere ife ọjọọ. You know that na saga agbalụ Summer Best for a reason. Not minding how you will try to justify any of them. Trying to use Ejikwu jide onye ụgwọ, Ejikwu gara iji onye ụgwọ. If I have complete nonsense. We all know, and you know that saga, the born out of personal interest. You know. Why are you covering it up with Ejide onye ụgwọ? Combine all I report onunu nwere maka Summer Best ka ịmalụ n'ọdụ. Or the 100. Or the 1,000 or the 1 million. Ịkpakwa mmadụ aka n'ọnụ. Ọsị. Ịkpakwa mmadụ aka n'ọnụ. Ọsị. Mmadụ 3, mmadụ 4, mmadụ 5, mmadụ 3, mmadụ 4. Ugboro ole ka anyị agwa anyị mmadụ 20, mmadụ 30, mmadụ 40. Even mụnwa self business na-eme kịta. O nwere onye enweghị 1, 2, 3 or 4 of you are standing. O nwere onye enweghị. Nobody can tell you except if you are not a businessman. Unless non-able a businessman. A businessman. Yes, then it's in the and all hand in a business. Again, that will. You gotta go. So stop one this thing. Control your people. Put your house in order. Uno emezina no na union. Onye kweta hivu nu kwetara une kwetara ye. Ohozi kita. Uno ye explain gido. Yes, Summer Best only will idea. He will idea. Ọchị so mụ na-ekwu na mgbe Ọgọst ulu na ọ na Summer Best ebe ihe moto ahụ na ya gbagide saga ka moto dị ife ahụ o moto customer ka o moto gon ese na Summer Best assign ho as ambassador na ya ya ambassador kedu si moto dị ife ahụ o ye bi o blackmail ka unu na-eme a blackmail unu ọrụ na iweta ife ekwuru agbara saga eje wota existing story wori agbara saga ịghọtago etu akwa ka wagashi ji wee bute moto
by the way ụfọdụ n'ime unu na-ekwudo na onye akpatabodo ego ụfọdụ n'ime unu ewere ego njego moto emehụ na na-ekwu ka ya sị na ụnụ ifo dị involve na mmadụ ịchụta ego rie ejego moto ụfọdụ n'ime unu ewere na ego unu jegoro moto like ụfọdụ n'ime unu ọkpatada na ego degide ego debegide ego zuo 10 million 5 million iwerie jekwu kadira je goro moto n'aka majority of Southeast content creators mbi ka ebiri ya moto ha n'anya so kere ego owu na-ebiri moto ebi ka isi wee mara ji pain ndị na-akpata ego moto ji even nke ahụ ebiri ịmana moto mmadụ ka ebiri so the first nne m ochie sịrị na nna wewu ohi efukwara na na onye ohi onye akpata na ndị EFCC na-recover story m ego ha na-recover ebe ọnwụ na any atom of that money ba ha eji ebe a recover that ego in case ọnwụ na ọ na-amahụ na nna wewu ohi o nwere kọstọma na-arịpọtụrụ unu ebe ibeghị moto ebighị moto ịnalụ ime ọhụụ na moto ahụ ebighị nwere ike iwu moto kọstọma ebe iwu justice fighter na ebighị moto ahụ si mba sidebegodu moto si setụrụbagodu ndị eji moto ha esetụrụcha ndị eji moto ha si bizie ewu moto yes a na-eme ya eme yes a na-eme ya eme echetara m 2000 and the obodo ife a I think it was between 2002 2003 yes mgbe o nwere ka be anyị si wee kado ịghọtago mgbe o nwere ka be anyị si wee kado o nwere moto my mom na-agba mgbe ahụ my dad wee chi ibe ihe Cherokee Jeep then my mom wee kwuo na ọ ya anya si bịa dozieri ebe ịghọtago okay Obi Odogwu you can now leave the page and come back with fake account. Your museums have go too much. Have a nice day. Come back with fake account. You have to go. You will fake account. She got to comment your nonsense. I block you again. You have to go. You overstay go. You're welcome here. You have to go. So my mom, for the sake of uno do yemba. Say be able to uno. No name. Oburu moto na gande mwada ne nanya. Kamale de mota yaba. Emepezi gate. Hafunu uno do ni meba ha machi ho. Moto na anya. Said so she rejected the opportunity of EG Jeep. You must be Cherokee Jeep 2002, 2003. She rejected that Cherokee Jeep because no we for natural. Or she will also mbambe chafu. Oburie na akpagharị the mother na-etu ya nwunye macha. Ọ na-aza nwunye macha na akpagharị. But she rejected that moto kwuo si bịa lụọ ọrụ ụlọ na ife ọ chọrọ iwu ụlọ. Ka ya wee buru moto bata ọ paaki ya n'ụlọ o buru moto emepe geeti ụlọ moto ahụ ya paaki na ya adịkwa otu moto ọ na-agba ọ ka mmadụ si achụ ife dị ya mkpa you reject something in order to pursue ife dị mkpa ọ ha eburu moto ebi ihu ị na-anya wụrụ ọmụkwụ na ọwụrụ na soma best wuo onye ohi ka ọwụ n'ife unu niile riri iwu proceed of crime ịma ife a na-akpọ proceed of crime wụ nọ na nnawa ha na-ekwu ọ na-ji ndị mmadụ ego ọ ya-eji wee gotara ha moto si na eburu moto biyu enal or proceed of crime if you portray him in the likes that no onye wayo ka ọwụ ịmara na moto ahụ obiri you no proceed from wayo. Have you people ever thought about it this way? Ịmara na 5 million ahụ enyere wu proceed of crime ka ọwụ a recover ego they will recover that money too because now ya like ka trace ye ebe owu na any part of that money bayere ka a ga-trace recover chakwa ife niile ahụ mana ụnụ anya eche n'unu cheche ụnụ amapụta atụba ka unu si at onye ajụọla ọ na-ekwu na agbagaji iwe ezigbo mmadụ because na ọ na-adị ego pụọ ka kwụrụkwa n'eziokwu kele eziokwu ịkwụna can you tell me eziokwu ịkwụna as an ambassador mmadụ iwu business wee ka o si wee gaa wrong oke n'ọlụghị owu efu I suppose odiri ije bupụtara because no way a lot of people are convinced into Ibana that company they invest. Yes, so does it mean that you did not do your due diligence before you accepted to work for that brand? Before you accept to work for a particular brand, it is expected that you may go due diligence. You may go your findings
before convincing your fans to go and invest or to put in their money in that particular brand. Yes, that is what it is. Or if ebe lesus 300 and ele go na ele lesus 300 and ele 1 naira. The motor had less than 10 million now. It will be 5 million. Do kwasara you name. It will 5 million. Do kwasara you name. Over 15 million naira. Can you can be able to a potential band them mad no na calling them mad ego. A potential band them mad no na calling them mad ego. If I hope what I is to come and help him to build his brand. If what I want to come and help him to build this brand, the first thing you should do is to return that car, return that money. Do instrumental, repay. Otherwise, if you proceed of crime, I want you to know that. EFCC, they will recover it. They will recover it. Every single transaction email. That is why how you do a bruise short or down your bank account. Is that you short your bank account down because of Gono? Then they will now start tracking the whole transaction email with that bank account. What I go? No, pota ignorant na na Facebook renyegara mpoto agwago mu no content creator na Southeast eje ho nga ndozo aya ahoro nga na agwago ga ho eje remind onye okwu ije nga serve na prison pota ndozo ya amara ife before mmadu enyewu ambassador dey go and study about the company, to study about the company and their activities. If you feel like you cannot cope, you reject the money. Or you can collect money before doing your due diligence. On a niche Ghana, nature safety and everything before you go and put money in an go. And I'm Jojo. Go na wages. I know there are some instances where you will do it because of personal recognition. Now some people, but at least do people anya. So I will also my best when I there because you know him. Malokwana can the mother without complain. No, Kawaka say so my best. He has not changed. Yeah? Mano because of no manu plan and agenda. Onyaka confirming imunu juwe pote mora Arab money or gonna na Mercedes brabusi ye gotan. Yeah? Nya ngo no ye jebara Arab money ogo. Nenu JPac in Arab money. Yeah, all no na Arab money. Na some best. If not that no mischief kono just chok unu were some best or all no anya chok unu were some best or nya Arab money when no ebo nwere wahala. Owolo no ya bia say solve re owolo no ya bia mu solve nwere Arab money problem onwere. Owozi ego man ndo ya akpo. Omozi men or yakpo from there. Omozi necessary people who will be keep yawo a city hanya na some best ana except all okwu ha. Ono mapusia na ekosa because no one will standing with some best. Ono shock only will opportunity we set to standing only will with him. Yeah? Nke unu na akpo no a criminal. Ona achokwa ka unu nalu nya something. Ono nalu moto amomi funuji adachi ko moto eme adachi o moto eme ono na content unu na create na okwu no ka ninu ono na ado na Facebook since no na jibo dota ego moto onya ife ma agota ho ife do na moto jiko si moto jigara esi abi moto agara ibi moto ebigwo moto agara ibi moto nya ife ninu ono na ado na Facebook okwu no ka nina ono na course here and there na Facebook unu ejimu bo dota ego moto o ife omino Urejini bo dota ego moto. Onya ka nji agbala ụfọdụ n'ime ụlọ ọsọ. Ịghọtago? Enido modo mmeka. Enido modo mmeka maka mmekọ na-ebute si finish. Ịghọtago? Mmeka ahụ wive na-ebute si finish. Igwe credo take decision ahụ ịnọrọ onwe
mgbe ife mebigolu somehow mana o site adịwa mma ọ dịwakwara gboo ịghọtago oke nnọkọ ọha oke nnọkọ na-ebute asịrị ọwụ mụ na ga anọkọ ha nwere ife ịma maka m nwa ife ịma maka m onwegodo nke ịma maka m ihe ekwu ya na ha because na ịdọrọ shọ for now na ọ ife ịma maka m n'ihu akwụkwọ ka ihe eji wee jọji m and onwe onye amaghọ ife ezugo represent n'ihu akwụkwọ ịghọtago nwe onye ama ife represent n'ihu akwụkwọ so the best way Uncle IB nke awa advice m na-enye gị ka ụnụ ghara ịpụtazi na Facebook na-akọ ife ọnụ na-akọ ejikwa wee weta report so before I sign on no Wagaji as ambassador na nke Soma Best ọmụọ na ndị mmadụ na-eweta report ana m ajụ ajụjụ ọmụọ na ndị mmadụ na-eweta report ka Soma Best osoro ezo n'ihu akwụkwọ Soma Best ozoro ezo n'ihu akwụkwọ ọ dị very open ife unu nwere uwe dị piogharị na brand mana Soma Best kwuru eziokwu na very soon na businessmen nọ na East will run away from signing content creators because na ịsign ha wee kpọbata ka onye anyị agbanyeghị okwu wee bịa gwa gị okwu una insult to a lot of people ordinarily or na ha nyere distance you cannot have God to stand before that person and talk to that person but all because na onye ahụ nyere opportunity nye privilege. Look at Akuzayon for instance ọnwụ na ọhụrụ na Akuzayon bịarụ nwere ife bụkọ onye na JPac nso where will JPac have an opportunity to insult or talk to Akuzayon? He cannot do that. Ụfọdụ ndị ọ na-etu afa na peji na-akụrụ isi na-akpọ ha abrakadabra na China eto dike na mba ukwu ọgaranya gbajiri efi na ụmụnya ụfọdụ n'ime ha nwere ike ha elu ha Akuzayon ma not because of distance those people maintain. He sees them from afar of value their capacity. So some of you onwe ka esi manage closeness mmadụ, you don't abuse it. Man ụfọdụ n'ime unu the moment mmadụ or big man nwe ha na opportunity of ịhapụta onwe ka ọ bịa closer to you people, una insult onye ahụ ozugbo ọnwụrụ na ụnụ na ya halugo, una achọpụta na ụnụ tọrọ ya, una achọpụta na eji ụnụ na ewu ofu, una achọpụta na ife onye a ji weta ụnụ aka ha nkụ. In fact una achọpụta so many things. Now you know why some big men ji a distance onwe ha rather no with ndị otu ha chịkọ ọnụ ha aka ọnụ ọ mara na onye kọrị ọnụ na ọ ya sị na onye akparige. So all the narrative unu na-push, some of you will even end up exposing this discussion ọnụ na onye ahụ nwelu. Unu expose discussion unu na onye ahụ nwelu onwe nke a na-edewe secret at all. Aye expose ha ncha niile. You see that this is how these people ji aka ha wee tụ onwe ha mmanụ bupụta akparịwo onye enweghị ike ịkparịnwu gbanwe onye mana ordinarily na ya gwanye ya okwu ya gwanye onye ahụ okwu ya ọ na-normal nwee ebe okwu ruru na onye ahụ because na God kere ụwa kechara ụwa malụ na aka niile aya aha inequalities adụwara ugbo ọhọkịta ka o bidoro. So you must respect that inequality, you must respect. Ọzọ asị na mmadụ ka ibe onye amaghị onye ka enwe onye nwụrụ anwụ. Ịghọtago? So put your house in order, Uncle IB. Yes. Put your house in order. Address these guys. Why take is not delight in bringing our people down. Omo justice ono nachu. I am telling you now, Uncle IB. Omo justice ono nachu. Ngwa no nwe nwere ike bụrụ no be not justice. But I am telling you na ndị ogo na enwe justice ha nachu. It's all about using that opportunity to fight their personal vendetta. And you can't tell me that you don't know. You can't tell me that you don't know. How is it a coincidence that immediately Onya Jerubonya ha perceive ha no doka or forget about them chemo eboso e bido for where kai gbogbo no nwa Eziokwu. To you may genuinely want justice, but to these people it was all about fighting for their stomach infrastructure, or if I know stomach infrastructure. Go mmadụ kpọtara o ka ị bịa nyere ya aka wee promote business ya ọkwụ ọgwụgwọ nalụ
ugwa na akwụkwọ ụlọ ego na-akpata n'Igbo n'ụwa ịkpata bụ he gas nsi iji wee chụọ ego RS 300 owego one Nesus 300 owego one ego one ka ọwụ nweghị ka ihe esi wee go moto ahụ kịta ka ọ dị less than 10 million atụkwasịkwa ya 5 million ego endorsement n'elu ọwụ 15 million ọ dị enough capital of business ụfọdụ na-eme tata werie na-azụ family ha is enough to sustain a family ewerie gochasịcha university because o nwere ndị capital of ngwaafịa dị na business ha eruo 15 million ha yet ha ji na-agba moto werie na-eme a lot of things ego mmadụ ibe onye rugwu ka ị bịa nyere aka build your business ya instead of you to be building in a destroy kedu ife ịchọpụtara maka onye a kịta ịmahụ maka onye ahụ mgbe ọ kpọrọ some best zoro ezo n'ihu akwụkwọ. In fact, is this the first time he bidoro n'ụlọ business jikwa si n'ebe some best nọ ịnụwa bụ he before sign n'ụlọ as an ambassador ịnụwa gay before we sign n'ụlọ as an ambassador ịbatara na ịchọrọ ịbịa nye aka build up everything may not be working at the same speed you need but the fact is that you are doing something. Mgbekeredo kwuru na mmadụ 4 wetara complain ọkpọrọ na moto ha ncha niile na confirm gụnye na moto niile aha abatarago ndị nke chọrọ ego enye ego ha. Is that not the aim? So that is what you are called to come and do. Ghọtakwa na ọhụkwu nke niile itile ọnụ ya end because ọhọ advice niile ndị mmadụ nyere ụka iwoji onye ahụ abụrụ ya ọtọịtọị boy o nwekwara nke nye nwa ya enwe interest na igekwa ntị kama show the easiest way I use to settle that problem because na nyanwa na ndị mmadụ na-emejọ ahụ. Yes, awụrụ na a victim of ebe mmadụ kwugidoro ụgwọ moto pieces by pieces ọ kwụrụ ma 100,000 ọ kwụrụ ma 50,000 ọ kwụrụ ma ife a kwụwe kwụchasịcha ya oge o ji wee kwụ wee chịrị wee wado ife ahụ na high jump ka itiri mmadụ ekwu onye na-ekwu onye ndị mmadụ anụ ife ekwuru nnụnụ na-eko o si wee mee ịghọtago ịnụ ndị mmadụ anụ ka o si wee mee because na nke awụ ọgọ a chọrọ imerụ mmadụ emerụ mana onye imerụ ọgọ chọrọ ka o buru ebe ọfịa. So there are so many reasons that our people yeji wee resist in some certain things. Onye a mee yi gente nụkwa ife onye ahụ kwuru iwe mmalụ ndị esi wee reconcile the both interests maka esi wee dozie mana nke ụnụ na emu na abụrụ to make peace generally emu ụnụ nwere interest then a na-ekwu okwu na-emechara vidio gwa ụfọdụ pụrụ down vidio ha ajụ onye gba ahụ na-asị ịmụrụ not possible. Don't you know that not possible? In a film na-asị ejeghị m na-ekwu weta evidence ụdọ ife ịma na eziokwu ife ịmachasịcha na eziokwu na ụfọdụ na-akpachara anya mee vidio ka e wee nye ha ego and inyewe ego ha jụ na ha ewotu that video ịmachakwa na eziokwu ọ na-apụta na Facebook bịa na justify evil. Uncle IB, this man will stain you. If you don't know how you handle these guys, they will stain your white. Look at what happened to Mbunu Jeroka. Na ife mere Mbunu Jeroka. On if ife mere Mbunu government house ma ndị bini content creators na-ejecha apụta mmadụ ahịa n'unu unu ejecha ha government house ụka pụta ha ozugbo gidi akọba ka esi wee ri nri abalị akọwa ozugbo ka esi wee ri nri abalị ọnụ ịdụhọ nya ịpụtakwa ịbịakwa ịbịa defend the nonsense all in the name of na the leader of Southeast content creators. All in the name of the leader of the Southeast content creators. Nyaki yeji abia defend the lies. You even have the gut of telling us na Facebook na wagaji pulishi na wagaji na ake ekwoto go na yo kpana nkata ishaka mmụọ na baba. Oyebo owu na enweru something like that o je benefit ye. Ọgwaga anyị na obuchigala aya ya na ndokoro obirie ọgwaga anyị na ego niile aya ya na ndo nyelu ha at the cost of ịnaka ụmụnne anyị ga-echaka mma no return ego a ebe ọwụ an upright man ebe na-apụta na project here to be an upright man. That time a na-ekwu okwu ịchaka mmụọ okongwu dibịa jisie wee ghọọ mgbọ. Did you people hear sọsọ mgbe okwuru okwu mgbe akpọrọ ya ka ọ bịa gbaa osiarị maka moto ọdụka ya asị na ọzi ha na-abụ ka anyị na-afụ ebe ha na-eso aya ya na ndụ na-ejegharị ebe niile nyaka na market ọdụkọ sokumbu dibịa ka ifụla ebe a ole jiri ha JPac ka avoye in such a way that na no ji na ya apịa okongwu 2 by 2
bupu wagaji anko. It was his making. Oh no, choka wagaji do involve na that ukwaya but bupu wagaji nanko. Wolu okungudibia we ba Yayanando ezbota saga. Ama say if Yayanando melu rubbish call, but to carry interest here, or want to bring justice to those people, the answer is no. Interest here is just to use Okungudibia to get to Yayanando or silence Yayanando for the interest of who? Akwoko Koneti Wake. Because now Ndidibia no fight for the sole interest of Akwa. It's not for them to stop what they are doing, because no really if I made this from if Akwa name and Chanine with the same modus and operandi. Correct me if I'm wrong. The same mode of operation, or if I had charge operate, or what if I teach it? You want to go? What if I teach it? If one minute locate if I na onye naje anadora na elugu ida ase na na arrange na sayo. I na me na arrange na sayo na man na arrange ka na emekwa ebe ahụ no. It is the same thing. You want to go? I na arrange na sayo na man na arrange ka na emekwa ebe ahụ no. Because all the same mode of operation. So you see na nkonya do wrong, man na nkono do wrong. Onwe ife di shede. Onya we even na akuziri onu ni iwu agwa mana na akuziri gi emotion and your sentiment will not allow you to see sense in what I am saying. You got to go. So how can you tell us na wagaji who an upright man? No, so upright and therefore when we know that the one of the biggest wayo program around Gona South is not involved, and up to today he has never come out to tell our people sorry. He has never done that. He has never come out to openly apologize to our people for misleading them, for leading them to where there is no solution. He has never done that. But when we got Iku, na Ndo Zion, na Igwe Credo na Ndo Zion ime because of Egon and Wetadia. All Igwe Credo na Ndo Zion ime because of Egon and Wetadia. Can you now come out and tell us why you decided to Napula Yaya Nandime? When we mislead our people, can you take this microphone and tell people why you did that? Yeah, take this microphone and tell people why you did that. You cannot do that. Man, onye megari ha ona pigeri oku. Onye megari ona pigeri oku. Ogo nko onye obodo e maputa. Ogo nko onye e maputa e biaga fusi oku e nakpo. Uncle IB. Control your house and put your house in order. Otherwise, very soon, if any this man will meta, go ya debut. If any this man will meta, ya meta, go ya debut. Oko JPac mepelu podcast makandoka e ya control ye. Mana akoma kwonu e potakwa bia ka e bia make damage control. Why can't you control him on how the kokosiala people isi ono in their podcast? Why can't you control them? Why can't you control a Bonison on how they bring quarrels among brothers? Why can't so interest of Southeast content creators be all about maintaining peace? Yeah, blog without controversial is what we do is that when they bring out that controversy, we come out and we sort it out. We don't bring in anyone. Controversy done on social media as days ago. Started, yeah. What we do is we analyze what people do. We tell you, look, nke wase, na nke Eziokwu, na intention onyaji we mefa. That is what we do. Mana, no propaganda, yes, na Ezugo, onya generator. You tell me one. So if you are saying that na Ezugo, na make udo gare, man, if you show ka mission, if you show ka mission, even that ndozo na eku kona fly. Kobo star mala imma. Share this video. Yeah, I think I will, on this note, I will end this broadcast here. Atwolo malo, mana atwolo ofeke isi n'ofia. Igwe Credo, you can retrieve your steps from here if you want. You can retrieve your steps from here if you want. Not Mwikuku, sorry. Mwikuku. You can retrieve your steps here if you want.
soro na ndị na-eme eye service onwe ife nji eye service eme ịghọtago ị na-emete ihe mana ị na-emete ịda ya emete ihe mana ihe emete ọnwụ na ị na-emete you will be consistent in your message mana ị na-emete you will be changing because you know that na ị na-emete that is the truth you will know that na ị na-emete that's why ịchọ ka mgbarụ etu JPac si wee change na ka chameleon over the years from hyping Akwa to changing it against Akwa, from hyping Zion to changing it against Zion, from hyping Zion to changing it to Fonde Zion, from condemning Fada Mbaka to changing to supporting Mbaka, from hyping A to changing B. It has remained like that throughout the blogging career. Etu akesi we no kata dalu AEMN lacha ya ka mmiri no kata kwa potakwa change gari kwa polish we ku image AEMN. The next thing I feel na warehouse so AEMN. So what of all those people who mislead go into believing na AEMN wonyala? What of all those people who mislead into believing na Zion wundezigbo mmadu? Then what of those people again on a mislead or on a dukwa into believing na nde Zion wajo mmadu? What of all those people who melu ka harota na Zion wo baba ha we wolu make ha na Zion meko ife? What of all those people on a mislead kwa kita or no na edufe kwa no na edukwa ofuma by ida agbazi ha na Zion wajo mmadu? What of all it is changing one mouth to another, changing one mouth to another. Yeah? It is changing one mouth to another. When you led the campaign that brought about the arrest of Onyeze and make a hit, people were hearing you are doing the right thing. You started now condemning government again and telling them to release these people. No evidence age maka kwande no kwadia na hello. Ụfọdụ ndị furu video nke izi me dokwa disappointed. Kita ino lokwana gwa governor nyejekwa arrest ya man pass man. Oka nwekwa ndị nọkwa n'azụ na-asị right on nwekwa ndị dịkwa disappointed. So people will keep getting disappointed. Ajụọ isi na-ekwu eziokwu. What do you understand by truth? Onye ọnwụna na-ekwu eziokwu. Then kere ife dị iche n'eziokwu nke mgbe ikwuru because na mgbe anyị ị na-akwụiri ndị Zion ife gwara ndị mmadụ ụlọ maka na ị na-ekwu eziokwu ka ndị mmadụ ji wee na-achụ imechakwa chenji gagharịkwa ịsịkwa nọ maka na ị na-ekwu eziokwu imechakwa sị na Zion nwu ebilonia with the excess capacity na contact ya na Ifeanyị Ụba na onyekwa na bebi ọkụkọ onye wu oversize. Eziokwu ka ị na-ekwu. Onye ọ na-kwuru okwu mgbe ahụ eziokwu ka ị na-ekwu. Imechakwa chenjie daa na Zion nwu audio bilonia ọ ka akwụkwọ eziokwu ka ị na-ekwu. Ikwuo eziokwu ikwuo bi eziokwu so onye ka nji asonu ndị a na-over emphasize n'eziokwu a jeenu na-ene ha ka ụnụ mmadụ na ha na-ekwu eziokwu suturu ha ka ha na-ekwu eziokwu n'eziokwu. Ịghọtago onye ọ na-ekwu eziokwu ịtụrụ gakwuwe ife kwuchasị ife ikwugharịkwa ihe. The kind of program you ran about Mbaka, I did not run that program. You ran that program run oye. The most honorable thing to do so that you can maintain your pride as a man is if you want to apologize to Mbaka, you apologize to him. The moment to come and do such a thing and you accepted, you have put your integrity into question. You can apologize for doing it on your own. Maybe in a misconception, you did not understand the message clearly. Imano no if email, but is it no matter if email? What does it make you to what kind of a man come email? Is it no matter? Yeah, matter so go. By the way, kerife Batalonia which when we manipulate against Mbaka when you email. Let us start by doing so by judging it this way. Kerife Batalo onya hujiwe manipulating against Mbaka and if Mbaka melu. What it shows is that you can be bought. Not only here like that, you can easily be manipulated. So that is why you accept all in all mistake email out of maybe they got her because forgive me. Mana it's no madu diri uzi phone me kamadu lezi because madu adezi me even neme. And that I'm with every single thing I can go nke me defending or nisi. When you see me even name. Yes.
analyze chief abịa kwuo. So ngwa kwuru na mmadụ na-ezi iwu, where is your integrity? Iche na ka iwere emegido onye sịrị na ọ na-ezi iwu. You are the one who is killing your image, buying your integrity. Ọ bụrụ onye ahụ ị na-ezi, what it shows is that you can, that if o nwere ike, if ị na-ekwukwa current kịta nwere ike ọ bụrụkwa mmadụ manipulate gị na-ekwukwa ọ mgbe ọ gagharịkwa gụrụ onye ahụ pụtakwa echi bịa gwa anyị na anọkwa mmadụ siri gị. That is the truth. So eziokwu a ịpụtara na live broadcast ị na-ekwu sị na maka na ị na-ekwu eziokwu, ife onye na-eme ezigbo ife si na ọ na-eme ajọ ife, na ọ na-eme ezigbo ife, mana o nwere na ndị ikwu na-eme ezigbo ife imechara gwa anyị na ajọ ife ka ha na-eme. Kelee eziokwu, part of eziokwu nke ị na-ekwu mgbe ahụ. Kedu part of eziokwu ị na-ekwu mgbe anyị sịsịrị anyị na ajọ ife? Nwee ndị na-eme ajọ ife imechara gwa anyị na eziokwu, ife niile ikwuru maka onye obodo onwe eziokwu ka mmadụ dịrị gị. Maka ife ikwuru maka onye obodo at the end of the day ọ bụrụ mmadụ ziri gị. Ma ife niile ikwuru onye obodo merụrụ personally mgbe nwanụ ọwụ mmadụ dịrị gị fake ye na onwe ife onye obodo merụrụ. All these things are things that gụ na mmadụ dozie mgbe gụ na onye obodo doziri unu edoziela onwe unu. You don't need if people need if unu edozigo. You don't need to go back and forth, because when you go back and forth you are putting your integrity. You talk about personal things meru between gụ na onye obodo. Onye ahụ ị na-ekwu dịrị gị gụ na ya amabodo mgba kedu onye dịrị gị akwụ ife niile ahụ. That is why sometimes when you are fighting, don't fight dirty. Don't fight dirty, so that you will have room for reconciliation. Or anuchog without giving room for reconciliation. Ebe a ka ọ na-emezejezi reconcile. Atụwakpakwa ụgwọ ọzọ were reconcile. Ịtụwakwa ụgwọ ahụkwa ijekwa akụkọsịwakwa mmadụ na mmadụ isi ọnụ ka i wee fụ ebe ya akwụtụnụ for that reconciliation. Ịghọtago? Ị ada amụta ife na nna agwa gị ife lesson nọ na-ewuzi isi ọkpụkpụ ese na ife osokwuru mmadụ nya kwuo n'ebe ị nọ na ihe amụta na ife, mana ị ya amụta n'ahụ ife na nna agwa gị ife. Ịghọtago? Ị ya amụta n'ahụ ife na nna agwa gị ife. Be careful of what you say here on Facebook. You may think that people are not watching. You may think that little peanut in a here and there is a justification that you are accepted by people. But when the real deal comes, people will avoid you like leprosy. You don't know. Avoid the out because now that nothing can be safe with you. They know that no one any information but I do safe. They know that you talk like parrot. They know that you cannot be consistent. They are worried about what will be their fate when you are no longer in talking terms with them. They are worried about a lot of things. They are worried about you blackmailing them, that they paid you, that they hired you, that everything you did will have you. You think people are not learning? Yeah? How did I get to know that Nakosayon will be billionaire? You told me from you, can you see well multiple times Nakosayon will be billionaire with a good heart. You said it. Akosayon never for one day said that he's a billionaire. It was you who slept, woke up one morning, and they branded him a billionaire. How did we get to know that na connection Akosayon will oversize? We never knew. Well, we have never seen him. It was you, out of your first-hand knowledge of what he did for you, you came out to come and tell us na connection Akosayon will oversize. What of Mba gonna say? Only walk away. How will people begin to judge you with your own words? But you felt like na every single thing you could about this man or the woman, that you will destroy it. You even went as far as money make upon alone was na money work either. In fact, e wo put videos e promote manya. Ishigata kwazi azo. Kama ihe promote wekwa zero bitters, knowing that Fanta marama, Pepsi marama, ana Fanta anu, ana Pepsi anu, ana popcorn anu. Mmanya do na fiata ata ada anu. O wende na star adra, wende na star, wende na goda. So, all if you need will goda, he will go na star ado ma. Man need you make goda their brand. So instead of you to market the bitter drink I hand we go vanaka, you feel good that you are going to market it with the image. I know. If we create to saying it, I don't surprise because I said it there. Go and watch all the videos during the time of Korore promotion.
go and watch all the videos in men. And that was the reason why. Now after Meshal video addressing that woman from Dubai, a lot of people send about 3 people send the message, Eziokwu, I know the details, personal details about this woman. I can send it to you. Naima, if this woman may make us say, we know about her past life in Dubai. If I am not interested in the personality of that woman. The reason is because I know that that woman was manipulated into doing that same thing, Omelo. And I know afumake wenofe amame nwaka maronye telofe. So no need EJ. The video we did is okay for that woman to understand that no omese, and she never came back again. You gotta go. The woman up. After that, they believe not realize no committee blunder. Calling on Zion, Zion this, Zion that. She did it, and she left. She understood that the game is over. You gotta go. N'ife ha mere ife awu na ha gburu mmanya ha ka just promote onwe ha. Ịghọtago, ha just wola akafa gbuo that mmanya, gbuo ye the mmanya nwope. Ịghọtago, ịghọtago, ha just wola akafa gbuo that mmanya ahụ nwope. Something you continue doing without getting the same result. Why can't you do something else? You keep doing something, getting the same result. Why can't you do something else? Okay, I'll go one more. Peace out.